The U.S. deserves the title, the United States of Sanctions, for its wanton abuse of unilateral sanctions against other countries, said Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying on Wednesday, adding that this behavior will eventually backfire and damage the U.S. own interests. The term, the United States of Sanctions, was coined by Daniel W. Dresner, an American professor of international politics at the Fletcher School of Law and Diplomacy, in an article published in Foreign Affairs criticizing U.S. administrations for abusing economic coercion and economic violence. In his article, he pointed out that sanctions, which have become the go-to solution for nearly every foreign policy problem, do not work but rather exact a humanitarian toll. 长期以来，美国滥用自身的金融霸权地位和技术优势，频频地采取单边霸凌的行径，对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等国长期施压，对多国随意地挑起贸易战，借国家安全之名肆意地打压别国的高科技企业。美国呢，不仅制裁被他视作敌人和对手的国家，而且还对与这些国家有往来的第三方实施非法单边长臂管辖，就连美国盟友的实体和个人也不放过。美方滥施制裁的所作所为，严重的损害其他国家的主权安全，严重影响有关国家的国计民生，严重的违背市场经济原则和国际经贸规则，破坏全球的产业链、供应链的安全稳定，反过来也损害美国自身的利益。搞胁迫历来是美国的长项和特色，就连美国政府自己也从来不避讳使用胁迫外交这个词，甚至呢对此非常的引以为傲。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了胁迫外交的教科书般的案例，即通过武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁等方式实现自身的战略目标。经济胁迫和胁迫外交这些帽子，毫无疑问戴在美国的头上，再合适不过了。作为国际社会的一员呢，我们认为美国政府应该听取国内外有识之士的忠告，放弃动辄制裁施压的老路，不要再搞霸权、霸道、霸凌那一套。他们呢，作为世界的一个主要大国，应该真正的来为这个世界的和平稳定与发展发挥一些建设性的作用。